Good morning, Miss. Today we will start teacher evaluation. We start from science first. Yes. This is science math. Number 1, part A. The students choose true or false. Number 1, magnet can attract all metals. The answer is false. Number 2, magnets cannot attract wood and glass. The answer is true. Number 3, magnets can push some objects away. The answer is true. Number 4, magnets cannot help to keep bags and wallets closed. The answer is false. Number 5, magnets use a pulling force to attract objects to objects made of iron and steel. The answer is true. Number 6, what does the word practice mean? The answer is B, do again often. Number 7, which words mean small check mark? The answer is B, tick. Number 8, what does the word force mean? The answer is A, push or pull. Number 9, which words means cloth for neck? The answer is scarf. And number 10, what does the word container mean? The answer is A, hold things inside. Part B, number 1, they can choose the answer based on the table we have provided. Number 1, what can a magnet do to objects made of iron? The answer is a magnet can pull or attract objects made of iron. Number 2, which objects can a magnet attract, scissors or balloon? The answer is object that can a magnet attract is a scissors. Number 3, why cannot the rubber balloon be attracted by a magnet? The answer is the rubber balloon cannot be attracted by a magnet because the rubber balloon is a non-magnetic material. Number 4, what do we call objects that are attracted by a magnet? The answer, objects that are attracted by a magnet are called magnetic material. And last, number 5, what is the meaning of non-magnetic material? The answer is the meaning of non-magnetic material is when some materials that are not attracted by a magnet. Next, matematika. Nomor 1, pengukuran dengan kedua tangan terbuka disebut dengan B, depa. Nomor 2, pengukuran dari siku ke ujung jari disebut dengan A, hasta. Jadi misalkan kalau benar-benar mungkin tidak usah dijelaskan sistematis, tapi saya ingin bertanya untuk matematika. Jika misalnya ada dua sisi orang mengukur panjang meja yang sama, misalkan meja ini, mereka mengukurnya dengan Jengkal. Ya, Jengkal. Jadi saya kan bisa bertanya, kalau siswa yang satu misalkan dia mendapatkan hasil 5 jengkal dan kemudian Hinoshi mendapatkan 6 jengkal, maka mengapa hasilnya bisa berbeda? Oke, kalau untuk yang ini kita memang pakai alat mengukur yang hasilnya bisa berbeda, seperti depa, hasta, jengkal, dan juga langkah kaki. Jadi memang untuk mengukur seperti ini memang hasilnya bisa berbeda karena tergantung dari berapa panjang jengkal orang tersebut. Karena setiap jengkal atau depa, hasta, tangan kan berbeda-beda. Maka memang hasilnya tidak kita fokuskan untuk meja ini harusnya 5, meja ini harusnya 4, tidak. Karena memang bisa bervariasi jawabannya. Sesuai dengan panjang dari tangan yang mengukur. Sedangkan kalau untuk mencari panjang yang akurat, kita pakai penggaris gitu. Makanya untuk yang hasta, depa, jengkal itu memang hasilnya bisa bervariasi, tergantung si pengukur, Miss. Jadi ada beberapa jenis cara pengukur. Iya. Jadi menurut Miss yang paling akurat itu mana? Misalkan antara depa, hasta, jengkal. Menurut pendapat Miss yang paling bisa akurat lah untuk kita yang hasilnya mungkin bisa sama dengan penggaris, misalnya pakai penggaris. Tematika yang paling akurat menurut Miss mana? Menurut saya, kalau misalnya sebenarnya tergantung dari panjangnya, kita nggak bisa, yang ini akurat, karena harus tergantung panjangnya, Miss. Karena untuk cara mengukurnya sendiri, ada yang depa itu khusus benda-benda panjang, yang kita pakai 2 tangan. Sedangkan jengkal untuk yang pendek-pendek aja. Mungkin yang lebih akurat jengkal, karena kita bisa tentukan, dia pendek, jadi mungkin untuk dipakai jengkal, dia sesuai dengan penggaris. Sedangkan untuk yang panjang, kita harus
lebih akurat ngukurnya, harus menggunakan penggaris atau menggunakan alat ukur kayak measuring tape itu kan. Jadi mungkin lebih akurat pakai jengkal karena masih bisa kita kayaknya sama nih sama penggaris kalau kita pakai penggaris gitu. Karena mengukur benda-benda yang kecil kalau jengkal. Baik, Miss, bisa dilakukan Oke. Yang mana? Yang nomor 3 lanjut. ke bawah, Miss. Bagian B. Oke, bagian B. Nomor 1, apakah benda yang kamu gunakan untuk mengukur panjang benda? Jawabannya yaitu benda yang saya gunakan untuk mengukur benda adalah jengkal, depa, langkah, penjepit kertas, stik es krim, dan sedotan. Nomor 2, bagaimana cara yang kamu lakukan untuk mengetahui jarak antara dua pohon? Jawabannya saya dapat mengukur jarak antara dua pohon dengan menggunakan langkah kaki. Nomor 3, berdasarkan soal halaman 160, berapakah jumlah korek api untuk mengetahui panjang sebuah garpu? Jawabannya adalah panjang satu buah garpu yaitu terdiri dari 6 batang korek. Nomor 4, apakah satuan yang lebih panjang antara satu hasta dengan satu depa? Jawabannya yaitu satu depa lebih panjang daripada satu hasta. Dan yang terakhir, Devira membeli buku dan pensil. Panjang buku adalah 14 penjepit kertas dan panjang pensil adalah 9 penjepit kertas. Benda manakah yang lebih panjang? Jawabannya yaitu buku lebih panjang daripada pensil. Next. Part B? Math. From the first? This was the question about diagram, right? Yes. So let me ask again what diagram. So the difference between Carroll diagram and Venn diagram often confuse without using complex definition. So how would you explain the difference using object in the classroom? For example, the question is about a toy and then stationery or student clothes. So can you explain me which diagram is better to use to the students? Okay. I explain first the meaning. If the Carroll diagram, we use table. We use table to short the items or the information. If Venn, we use circles. So, for example, we want to short the items or information in our class. For example, stationery. We can short them. We can short them based on maybe their size or their shapes. It depends on what the things that we want to short them. For example, stationery. We want to short them based on the size. Which stationery has big size? The answer is they can put. For example, they have to make table first, and then we divide into size big and small if we want to short them based on their size. So the big one, which stationery has big size, they can put a book like textbook or exercise book, something like that. And then the small one, which stationery has small size, they can put the pencil, eraser, sharpener. So in here they can short them into the table. So I think the easiest way to short the information is we use Carroll diagram because they make table. For Venn diagram, actually it's easy too because they just draw circles and then they can put the things based on the things that we want to short. For example, shape, a size. They can draw two Venn diagram, and I think it's kind of difficult for them to draw two diagrams. But in Carroll diagrams, they just draw one table for the object. So I think the easiest way is use the Carroll diagram, which is use table to short the information into two groups. Okay, thank you, Miss. And
find information from the list. Usually, what is the most mistake that students make when they review a list? Sorry? Is better also input for List. right? Yes, list. So, what is the most mistakes from the student when they try to find the answer? For list, okay. For list, we have learned about list, which is we write things in order, one by one. Now, the one that make they're confused or miss how to do this, maybe because they ask, should we do this in order? For example, we want to short stationery in the class. Miss, what should we write the first? Is it book or is it pencil or is it eraser? They ask about that. So, oh, for the list, it's up to you which things you want to write first. For example, you want to stationery in the class, the first book, second eraser. It's up to them. If you want to put eraser the first, it's okay. So maybe that's the thing that they are confused about, like what is the thing we should write first. So I said it's okay, it's up to you which things you want to write first, as long as it's in order. You don't make table or you don't make something that not called list like that. I asked this because last day when I wrote the information to Yes. Hmm. students, my question is about list, List. about shopping list, but most of the students cannot answer the question. Yes. Actually, so that's why I asked this question. Maybe for the next week, you can also explain. They cannot answer about the type. I asked them Yes, how miss. many types are in the list, and they just try to Count the, yes, the items. Yes, yes. but they just need count Yes. the type, right? But they Yes. count all the things inside. Yes, maybe they want to, they confused about what is the difference between type and the amount of the things. Yes. Yes, they kind of confused about that. I think this. Thank you for your explanation. Maybe you can answer all for the part. Part B. Okay, math part B number 1. What diagram uses circles to short information? The answer is A. A diagram uses circles to short information is a Venn diagram. Number 2. What diagram uses a table to short information? The answer is a diagram uses a table to short information is a Carroll diagram. Number 3. Students can answer based on the picture about this pictogram. Number 3. How many students go to school by bus? And then they count how many this smiley face. It means one picture show one student. So there are, sorry, there are 18 students go to school by bus. Number 4, how many students go to school by car? There are 5 students go to school by car. And last one, how do the least number of students go to school? The least number of students go to school by bicycle. Least means less number of students. Okay. So the most is The most is by bus. okay. By bus. Okay, last one, computer. So next is computer. Computer number 1. What does the word events mean? The answer is A. Fun group activities. Number 2. Which words mean steps to cook? The answer is A. Recipe. Number 3. What does the word rinse mean? The answer is A. Wash with water. Number 4 and number 5, they can answer based on the picture. Number 4, based on the picture, what is he doing? The answer is B. Brush teeth. Number 5, from the picture, what is the next step? The answer is B. Rinse. Part B. Number 1, who is called when there is a fire? The answer is when there is a fire, we can call the firefighters. Number 2, why is the order of events or sequence important? The answer, the order of events or sequence is important because things happen correctly and are not confusing. Number 3, what is the meaning of sequence? The answer is sequence is the order of things or events done step by step. Number 4, how do you explain about algorithm? Algorithm is a set of rules to complete a task or solve a problem in sequence.
And last, where does the plant grow from the story in the book page 89? The answer is the plant can grow in a pot. Okay, Miss. So, in smart, student usually don't go to the computer, right? No, miss, still a theory. So, how do you explain about the algorithm to the student without using computer or maybe laptop? Well, this one, the next week material is about step, sequence, and algorithm. If I want to explain algorithm, I need to explain to them first what is steps, the sequence, and algorithm, because algorithm is the last thing when we have learned about step and sequence. Maybe we start from the step first. Step is one thing we do, the things that we do to do something. Meanwhile, the sequence is the thing we do in order. We put them in order. So sequence is the order of the steps we do. And the algorithm is the last, which means the the things that we do from the first until the last. It is the end of the things that we do. So algorithm here is not about the computer things or some things, but about the steps and sequence that we will learn next week. So algorithm is, if you want, for example, I give example. If you want to do something, the one thing you do, it calls steps. It calls step. And then after that, if you want to do the next thing after one step, it calls sequence. You do in order. And after you do the first thing until the last step, it called sequence. So step, sequence, and it called algorithm. So step, sequence, and algorithm, they are connect each other like that. Okay, thank you, Miss, for your explanation. So, now we turn to book. Okay. Oke, mulai dari dulu. Untuk buku, kita akan membahas tentang materi yang guys. Miss bisa menjelaskan untuk materi yang akan dibahas. Oke. Untuk matematika kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu mengukur panjang benda. Nah, di sini kita tidak pakai penggaris sebagai medianya, tapi kita menjelaskan beberapa cara yang biasanya dilakukan untuk menggantikan penggaris untuk menentukan panjang benda. Ada jengkal, depa, langkah, dan juga menggunakan alat-alat kecil seperti penjepit kertas, stik es krim, dan sedotan. Nah, jengkal sendiri itu mengukur benda dengan menggunakan jari, yaitu ibu jari dan kelingking. Seperti ini. Lalu kalau depa itu kita ukur menggunakan tangan yang terbuka terbentang. Sedangkan langkah ini biasanya dipakai untuk jarak antara satu tempat ke tempat lain, satu posisi ke posisi lain. Jadi bukan ke panjang bendanya sih, tapi jaraknya. Kayak satu langkah, dua langkah, artinya posisi satu ke posisi selanjutnya itu berapa langkah gitu. Nah, selanjutnya juga ada penjepit kertas, stik es krim, dan sedotan. Kenapa kita pakai ini? Karena di materi selanjutnya kita bisa melakukan seperti ini. Nah, kita menentukan panjang benda dengan menggunakan beberapa benda, lalu nanti panjangnya, kita menentukan panjangnya dari berapa jumlah benda yang digunakan. Misalnya penggaris, kita mau hitung nih penggarisnya berapa panjangnya. Nah, kita pakai penjepit kertas. Ada berapa penjepit kertas yang kita gunakan sampai menjangkau si penggaris itu. Kalau misalnya di buku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 penjepit kertas. Artinya satu penggaris ini butuh 11 penjepit kertas. Setara dengan 11 penjepit kertas. Lalu setara dengan 3 sedotan. Kenapa berbeda? Karena tergantung benda yang kita pakai itu mau sepanjang apa. Kalau sedotan tentunya lebih panjang dari penjepit kertas. Jadi bagaimana menentukannya kalau dia panjang atau tidaknya? Kita bisa, maksudnya bagaimana menentukannya, kita perlu alat yang banyak atau tidak. Ya kita bisa lihat dari panjang si benda yang kita gunakan. Kalau misalnya semakin banyak yang dibutuhkan, berarti segitulah panjang si benda. Tergantung benda apa yang kita gunakan. Kalau sedotan karena dia udah panjang, berarti kita mungkin hanya butuh 2 atau 3 sedotan aja. Sedangkan penjepit kertas kan dia pendek. Jadi kita butuh lebih banyak untuk mengetahui panjang si benda yang mau kita ukur. Begitu, Miss. Baik, Miss. Jadi di sini kan Miss menjelaskan juga di sini ada penggaris, ada penjepit kertas, dan juga ada sedotan. Iya. Nah,
apakah nanti misalkan di kelas siswa melakukan activity? Mungkin teori dulu ya, Miss, karena kita perlu banyak props. Mungkin nanti di special activity-nya, di akhir bab, kita akan melakukan pengukuran dengan cara seperti ini. Mungkin kalau untuk di kelas, kita bisa coba dari yang pakai tangan dulu, jengkal, hasta, depa, gitu. Untuk itu. Kemudian di sini kan ada sebutan satu sebutan ini saya lihat ada 2 cm. Ya. Nah, apakah nanti siswa akan mengkalkulasikan misalkan ada satu buku, kemudian mereka mengukur sedotan terlebih dahulu, diukur sedotannya 8 cm, kemudian diaplikasikan ke buku. Satu buku ini bisa mendapat misalkan 4 sedotan. Apakah mereka akan belajar kalkulasi juga di materi ini? Tidak, Miss, karena mereka hanya mengetahui bagaimana cara mengukur dengan langkah yang berbeda. Jadi nggak harus mereka hitung dulu sedotannya berapa, terus mereka, oh berarti sedotannya 2 cm, bukunya 2 cm, 2 cm, 2 cm, karena ukurannya bisa berbeda gitu kan. Karena tidak semua sedotan juga sama. Jadi mereka hanya melihat berapa banyak nih sedotan yang digunakan. Oh artinya kalau 3 berarti si buku ini setara dengan 3 sedotan. Kita nggak ngomongin tentang angkanya yang akurat, misalnya 3 cm, 4 cm, enggak. Kita hanya mengetahui bagaimana cara mengukur panjang menggunakan cara lain selain penggaris. Gitu. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, Miss. Sekarang we turn to behavioral business. Oke. For behavioral science practice. Practice is do again often. So practice is when we do something in many times to get better and better. For example, you do practice to get yourself better in writing or in singing or playing. Tick is small check mark. So it is the small check mark that you can write to show it is correct or something is done. You can do it in maybe in your schoolwork. First is push or pull. So first is a thing when you push or pull things to make it move, to make it stop, or to change the direction. Scarf is clothes for neck. So scarf is one kind of clothes that we can wear in our neck to keep it warm or just to fashion to make it look nice. Container is hold things inside. So container is a thing like bottle, like box, like jar that we can keep something inside them to keep them safe and organized. Events is fun group activities. So events is the time when people meet, they learn, they play or celebrate something in a fun and happy way. Recipe is steps to cook. So recipe is the thing that we can use when we want to cook something, like what is the things that we need or the step we do one by one when we want to cook something tasty. Rinse is wash with water. So rinse is when you wash something, use water like wash your hands, wash your food to keep away from the dirt or something. Jengkal adalah pengukuran dari ibu jari ke kelingking, yaitu cara mengukur dengan menggunakan ibu jari ke kelingking untuk menentukan seberapa panjang benda, biasanya digunakan untuk mengukur benda yang kecil. Depa adalah pengukuran dengan kedua tangan terbuka, yaitu pengukuran dengan cara membentangkan kedua tangan untuk melihat seberapa panjang benda, biasanya digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang. Hasta adalah pengukuran dari siku ke ujung jari, yaitu salah satu cara untuk mengukur menggunakan siku ke ujung jari, biasanya digunakan untuk benda yang juga lumayan panjang untuk mengukur seberapa panjang benda tersebut. Jarak adalah ruang antara dua titik, yaitu ruang seberapa jauh antara satu benda ke benda lain, biasanya untuk menentukan posisi dari dua tempat atau dua benda yang berbeda. Review, yes. Yes. Thank you.